El Macabre is now live. Streaming Tactical Assault VR, vamos al espacio. Probando 2, 3, ¿cómo se escucha el audio? Come dance with me. Yeah, move your feet. Move your feet. El Maca. ¿Qué tal, amigos? Es el Maca para decirles que ya vamos a empezar el stream, así que nos vemos. No se lo pierdan el stream de hoy. ¡Vámonos! Come dance with me. ¿Cómo estás? ¿Cómo está mi gente? Este es el Maca. Estamos en VR otra vez, otro stream más. Esta vez vamos a jugar Eco VR. No sé si han visto el Eco VR, así que es algo chido. Una experiencia chida que vamos a vivir aquí en este día, en el stream. Como pueden ver, ya tenemos el chat puesto, así que a los que están conectados vamos a ver el chat aquí. Así que manden su mensajito, están en Facebook, pueden mandar su mensajito en mi Facebook personal, va a ser Alberto Andrade, ahí me pueden encontrar. Las otras plataformas en Twitch estoy como el Maca VR, así como está aquí arribita, el Maca VR. Igual en YouTube, aquí también estamos en YouTube y estamos en Twitch. Así que muy pronto estaremos en TikTok también, nomás que hay que llegar a esos 1000 seguidores. Y ya vendrán cosas buenas, ay, perdón. Es que andaba viendo aquí los. A ver si no se escucha la música, si no. Déjala apago, que si no me van a banear. Aquí. Permíteme, ahorita regresamos, deja nomás. Bueno, ya creo que ya no se escucha tanto la música. No nos den un copyright y pues está cabrón, ¿no? Pues, como ven, vamos a jugar experiencia que se llama Eco VR, así que están listos. Vámonos con el juego. A ver, creo que vamos a regresar, vamos a VR. Aquí estamos. Liv, I don't think How long? higher ups have been discussing it for maybe 6 months. 6 months? A ver, Jack? Sorry, I have to go. Kronos 2 out. hay que disfrutar este videojuego. Jack? What happened? Pues aquí ando, compa, a ver. Oh, My calibration program crashed. I appear to be stuck in the activation pod. That's odd. Your diagnostic programs never just flat out crashed before. It must have suspended the pod's release procedures. In the event of activation pod failure, Titan Protocol recommends performing a complete power cycle of the pod, followed by a level 3 inspection of... You're all set. órale, a ver. Listen, about my conversation with Command, how much did you overhear? Ah, I heard enough to know I'm no longer going with you to Ceres. Seems you've earned yourself a ¿cómo va con promotion. estos? The directors want you to take over my duties as station commander. You'll be in charge. That would make this our last week together. Yeah. Una semana más, dice. Yeah, I know. Look, they just hit me with this news a few minutes ago.
I mean, command splitting us up. I never even considered it a possibility. I'm not entirely sure what to say. Valeria, soy un robot. Except... I'm sorry, Jack. Ah, There's no need to apologize, Olivia. While the situation is unfortunate, it's not your fault. Come on then. No sense putting it off. Let's get our last week started. okay. Why don't you go activate the bridge while I pull the overnights? Copy that. Oh, estamos en esta nave. Enter bridge. Vamos aquí a activar el sistema de la nave. A ver, pegar. Activar. Transitioning to daytime cycle. Wow. Miren lo que estoy viendo, señores. I'm really going to miss this part. I'll get started on the morning checklist in a bit. Just give me a moment to soak in this view. Take your time. Impact lighting. Okay. Vamos a ver la vista, ¿no? Vamos a ver acá arriba. Okay. Lo que hace, no podemos meternos aquí porque estamos aquí. You seem upset. You're getting way too good at reading human responses, you know that? Well, I have had a few years of practice. Yeah. It shows. Okay. ¿Qué más nos está diciendo? Command splitting us up. It bothers you. I just Comenta- thought you'd be coming with me, is all. No assignment is ever permanent. I would think you'd know that better than anyone. Well, that's certainly true. It is entirely possible that we will work together again sometime in the future. Maybe. Here's hoping. So, Jack, I suppose congratulations are in order For what? for your promotion. There's really no need for that. Come on now, it's a big deal. A ver. In a few days, you'll be Captain Jack. Uy, pues So, esto- congratulations, Captain Jack. What I mean is, as an Echo unit, I hold no official rank. So technically, I can't be promoted. Right, well, that's too bad. Captain Jack has quite the ring to it. Also, you are the only person who calls me Jack. To everyone else, I am merely Echo 1. Is that your way of saying you're going to miss me? Vamos a decirle. I have no... Oh, What oh. was that? Jack, did you feel that? What the hell? Oh, Please tell me you can see that. oh, me- A ver. Oh, Jack, I'm seeing something out the front window. Can you come up here and confirm? es lo que estoy tratando. Espérame. ¿Cómo le dice? Ahí está. Affirmative, I see it. Any idea what it is? I'm afraid not. There are no records of any such phenomenon in the Atlas Interplanetary Database. It is an anomaly.
What the... Iba a decir, what the fuck. Jackie, you alright? Yes. I believe so. You were glitching out. The disturbance briefly disrupted my internal systems, but I'm not reading any permanent damage. No. Liv, it's possible that anomaly is not entirely stable. You think? Priority alert. The hollow table. Something's wrong. I'll investigate. Vamos para allá, vamos a Hera, investigar acá. initiate broad spectrum scan. Focus on the following coordinates. Ahí está otro compañero. ¿Qué onda, compañero? No dice nada el vato. ¿Qué tenemos que hacer? Hera, status report. Multiple Tier 1 malfunctions detected. Isolate and identify. Acknowledged. Isolating. Awaiting input. Saturn Orbital Zone Beta. Orbital Mining Facility. Designation, Kronos 2. Okay. Central Mining Station. Malfunctions isolated. That is a lot of red. Perhaps it's not as bad as it looks. Ground fault recorded in the cargo bay. Possible circuit overload. Reading marked temperature increase in the core containment chamber. Lockdown procedures in effect. Power failure reported in primary oxygen garden. Emergency failsafes triggered. What, that's it? That's all we've got to go on? Hera, can you give us an in-depth scan of each affected area? Negative. Unable to establish communication with cube satellites. Wait, we lost the CubeSats? How the hell did we... Oh, forget it. Let's just have a look for ourselves. Where are you, you little bugger? Ah, here we are. Órale. Jack, could you do us a favor and scan this CubeSat? I'll need to calibrate my scanner first. Stand by. It'll only be a moment. Ok, vamos a calibrar algo. Module A-131. Data scanner. Ok. Your scanning tool allows you to collect data on anything in the environment. Please exit the pod to begin calibrating it. Please follow me to the disk spawner at the back of the room. Now activate your scanner by pressing the button on top of your hand. Both of your hands have this functionality. Good. Now aim the scanner at the I/O port on the disk spawner and hold the trigger to initiate a scan. After scanning something, its name will appear next to your hand on the scanner's data tab. To see the results of your scan, grasp the tab and pull it away from your hand. Pull Buenas. the data tab now. Excellent. Buenas, Use buenas, the ¿cómo button on está top of your mi hand to amigo? deactivate the scanner now. Ahora, a ver, vamos a ver. ¿Cómo anda mi Rach 3? ¿Todo? Perdón si digo tu nombre mal, pero muy buenas que estás en el stream, amigo. ¿Cómo se le está pasando? Estamos jugando aquí Eco VR, así que no sé si has jugado este juego. Tiene mucho que lo tengo, pero Good. To complete this module, gather scan data on 5 other materials or objects. sí. Initiating human sarcasm. I thought we were friends, Echo 1. 3 scans remaining. 2 scans remaining. ¿Qué más acá arriba? ¿Qué más podemos escanear esto? 1 scan remaining. Uno más. Prueba el Elder Scroll vivir.
Ah, ¿cuál? A ver, es que no puedo ver tu. Tengo que ver. ¿Cómo hago para ver el chat? A ver. Pero vale. Órale, órale, órale. Sí, sí, he escuchado de ese juego, compa, pero no. ¿Qué? ¿Sí está bueno o qué? ¿Me lo recomiendas? A ver, a ver. Entonces, hay una manera de estar yo poder ver el chat que no tenga aquí. A ver, Es el mejor juego del mundo en cuanto amo. vamos, vamos. Vas a quedar loco. Sí, pues, ¿tú lo tienes? ¿Tú lo juegas? Tiene, ¿cómo se llama? Tiene Lo multijugador. tengo pero no enviar. You must scan additional Ah, órale, objects or órale. No, pues materials también to puedo jugar en complete this PC. calibration module. Pero sí, le he hecho una chequeadita, man. Gracias, gracias por tu. Pues ya sé, güey, pues espérame. A ver, ¿qué más Calibration module complete. Please Ah, stand ok. by. Ya acabamos aquí. Y dicen que este All juego set? está bueno, Scanner nomás que fully tenía mucho calibrated. que no lo jugaba. Heads up. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece el juego? Como la Give that película. CubeSat a scan. See if you can work out what's wrong with it. A ver. Y la chingada, pues. Ah, dice que lo escanee, ¿no? Eso es cierto. Ahora vamos a escanear esta cosa. Scan complete. Right. Well, what's the story? According to these readings, something was disrupting the CubeSat's ability to communicate with the rest of the sensor network. Was? My scanner appears to have reset the CubeSat's transmitters and restored the connection. Oh, well, problem solved. All you have to do is find and scan every last CubeSat we have scattered across the entire facility. Sounds like fun. Oh, of course, it Ah, would se to me you. atoró. Que no sé. Ah, I'll send an objective to your ARM computer, but consider it low priority for now. Objective received. Right then. au. Perdón, se me fue, man. A ver, espérame. Entonces sí, si lo tienes, a ver, luego me comunico para. To the real problems. What do you think? What's next? Activation. Ok. A ver, vamos a ver qué sigue ahora. Hera, status update on your scan of the anomaly. Scan currently 3% complete. 3%? What's the problem? The sensor network is attempting to perform a full spectrum scan of an unknown entity. It might take a while. Lovely. Well, in the meantime, we've got 3 Tier 1 malfunctions that need our attention. What do you say we get started on those repairs? Good idea. I'll need a few minutes to pull today's command codes off my console. You can just keep yourself occupied till then, I'm sure. Of course. A ver, mira, live en actividad. Vamos a ver si buscamos Vamos a ver si buscamos los cubos por mientras. Tenemos que encontrar unos cubos como aquel para activarlos. Pero qué onda, man. Sí, vamos a. Sí, voy a checar ese juego como dices, así que. A ver, controller, está loco. Se ocupa. ¿Recuperar algo? No creo. Buscamos una llave. Mira, hay como varias cosas. Pero ¿qué le parece el juego, bro? Sí. ¿Está chido o qué? O se ve chido aquí de mi parte, no sé. Luego, pues gracias por llegar al stream y pues espero que. A ver, vamos a abrir. Pues, a ver, ¿puede abrir? Ahora somos yo, qué pedo.
Podemos escanear este compa, a ver. Dice... Okay, Jack, I'm all set. Let me know when you're ready to get started. Pues vamos con esta... Ready when you are. Come on then. Let's go sort out those malfunctions. Órale, pues vamos a ver. Not the best way to start our last week. Don't believe we've ever seen this many malfunctions all at the same time. Okay. Shouldn't we notify command? And tell them what exactly? That there's a mysterious thing Okay, vamos a tomar terrorizing recio. the station. I'd rather we just wait for the results of Hera's scan. At least then we might actually have something to... ¡Ay! Estamos chocando. Ay, vamos a pegar en estas cosas. Parece que se ando volando de verdad, man. Okay. ¿Qué vamos a hacer? Okay. Vamos, vamos. What the... Warning, unsecured cargo in the hold. Yeah, that much I worked out. Can you tell me why we have unsecured cargo in the hold? Negative. Okay, well, we might want to look into that. All right, Jack. Looks like there's a lot to do this morning. Any priority alerts? Well, it'll be your station soon. What problem do you want to tackle first? Send the data to my ARM computer. I'll have a look. Vamos a... Let's Vamos a- see. Take a look at your objectives on your ARM computer and let me know which one you want to address first. A ver. Ay, espérame. Ando por chocando. A ver, vamos a hacer el cargamento, ¿no? Let's get the cargo bay squared away. All right. One of the cargo banks must be malfunctioning. We probably blew a fuse. I'd start by checking the fuse compartment at each cargo bank. Sí. Hera, unlock them, please. Just don't pull any good fuses, or we'll have loads more cleanup to do. A ver, vamos a ponerlo aquí. A ver, el fuse. I think I've located the problem. This fuse is blown. We'll need a replacement. Affirmative. Wait there, I'll bring you a new one from the supply drawers. Órale, pues. Pero apúrate. This should do it. Pues dámelo. Thank you. Got you covered. A ver, lo ponemos aquí. Power flow restored. Maglocks coming online. Copy that. Go ahead and secure the cargo. No me deja todavía. Ah, ¿De qué trata el juego como gestión de nave? se trata de... Somos un robot. Y... nos van a hacer misiones porque... hubo una enomanía, se dice, algo así. So, I should put this away. Strong contact from the Maglocks. That's one le down. dan como misiones que hacer. Ahorita vamos a agarrar todo el cargamento de que... Pero más o menos sí, es como de nave especial. Se ve chido, chido. Que antes estaba un juego que se llama... que era de tirar frisbee. Nomás que lo cerraron. Era un servidor chido. Pero sí. Te gusta así como las naves y todo. Pues sí, ¿verdad? Es algo chido.
Casi no lo jugaba hasta que empecé a hacer el stream. ¿Qué te gustan estos tipos de juego que... A ver, este tiene que ir más o menos aquí. Ok. Ya nomás quedan dos más. Así que... Tiene varias cosas chiquitas de la guacha. Puede acercar a la morra. Nunca acá. los he jugado. Y la guacha este, ¿eh? Algo chistoso, era nomás para tirar. Mira, guachale. Yes, Jack? Soy más de ver correr sangre por las paredes, cara desternillándose de la risa. Ah, sí, también tengo... También voy a hacer streams de balazos y todo. Tengo varios juegos de guerra, man. Pero eso, yo digo que como para distraerse un poco, era, pues, aquí, que tanta violencia, pues tampoco, ¿no? Pero sí, man, aquí va a haber de todo. Gracias por estar aquí en el stream y síguele. Ahí si puedes, también estamos en TikTok, tengo página nueva, así que... Igual está el Automovilista 2 que aguanta VR. Está en descuento. Órale, sí, estará chido. Calalos. Vale como $3. Ah, ok. No, es que la verdad sí tengo varios juegos. Que quiero hacer streamear, así que pues pienso hacer streamear como una serie, terminar un juego y así. Así tengo varios juegos de terror, de diferentes. A ver, vamos a acabar aquí entonces. Vamos. No acaba aquí, güey. Espérate. Su madre. Tiene que entrar aquí, ¿no? Just one Si more to igual go. estoy en esa, estoy terminando Dragon Ball Kakarot. Ah, sí, pues es que también soy nuevo yo aquí a lo de stream, compa, pues. Pero dicen que pues hay que dedicarse a un juego nomás. Yo hacía varios juegos, pero hay comunidades que nomás quieren ver un juego de empiezo a fin, y pues es lo que voy a tratar de hacer con empezarlo, ya terminarlo, luego nos cambiamos a otro juego. O mis días de stream son lunes y martes. Así que a rato streamamos con unos compañeros que juegan Contractors. Es como el Warzone, más o menos, pero en VR. Así que ahí estaremos. Oiga, ¿sabes qué? Esta bola la tenemos que... Ah, sí, a ver. Tenemos que... activarla. An encrypted audio file. Curious. When the anomaly scrambled the CubeSat, it inadvertently connected them to a secure Atlas Corporation network. If I scan more of them, I may be able to crack the encryption. Ok. ¿Y acá abajo qué? Vamos. No es importante, yo creo. This device is designed to purge high levels of radiation. Hopefully, we never have to use it. Ah, ok. Hay que buscar el otro. Ah, ¿dónde está? No sé si lo ves por ahí. Nos falta un beliz más. Encontrar al güey. ¿Dónde estás, pinche beliz? Estancado ahí, así que...
Va a estar por aquí va a estar. Igual si dejas tu stream, bro, ahí te sigo. A ver, acá está arriba. Y pues gracias por seguir aquí el empiezo de esto, algo nuevo de estoy haciendo. Streamear. Poco a poco voy mejorando los streams. Oye, una pregunta, ¿tú usas le dicen el Steam Deck? ¿Algo así? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué piensas de esto? Sí, ando que me quiero comprar un Steam Deck así, dicen que es más fácil. Sí puedo sacar clips de los streams. Ok, esto. ¡Ay, güey! ¡Perro! Ya sé. ¿Dónde está? Se me fue. ¿Sí viste cómo rebotó? Y ya lo agarramos así. Vámonos. No, que no soltarlo porque... vamos a poner esto. Ya vi que tiene que entrar así. Bueno, no. Cargo secure. Ahí está. Ahí acabamos. Let's lock the system down to make sure this doesn't happen again. I'll throw the lockdown lever. Lockdown engaged. Ahí está, Thanks, señores. Jack. I feel better already. Let's move on, shall we? ¿Qué hacemos ahora? A ver. Well, there's still the temperature spike in core containment and the power failure in the oxygen garden. What's next on the agenda? ¿Qué quiere que hacemos? El core containment. A ver, vamos a hacer Let's investigate the temperature spike in core containment. Okay, follow me. Ok, vamos a seguir ahora. ¿Dónde va? ¿Dónde va? Ay, ¿cómo le hizo? Ahí está. ¡Oh! ¡Ah! Me dio un potazo. Ok. Find anything? Nothing conclusive. Your body is radiation hardened. Care to take a look inside? I'll see what I can ascertain. Hera, disable all containment safety protocols and unseal the hatch. Acknowledged. Awaiting manual operation. Head on in. I'll see you on the other side. ¿Cómo abrimos aquí? Trancado. Entonces, ¿qué? ¿De este lado? You'll need to seal yourself in before we can expose the cause, Jack. Aquí está. Aquí vamos a llegar. ¿Cuánto te salieron las VR? Las VR, la neta sí, los que estoy usando es el Quest 3. Y la neta sí, pues sí, salieron algo caras. Y pagando casi $700. Pero ahorita están unas que se llaman como las Quest 2 o Quest algo. Y estas te salen en $300. O de hecho puedes encontrar unas Quest 2 si estás empezando en VR, unos $100. O si estás en México, pues también he visto precios razonables. Pero si quieres entrar, sí te recomiendo pues empezar. Empieza con las dos, si te gusta pues ya te vas. ¿Que no abrió todo? Ok, ya. Ay, güey. Sí. Pero sí está chido, man. Es alguna experiencia que vas a decir, no, que yo antes jugaba en... Close the hatch so we can get started, Jack. Yo jugaba con Nintendo, imagínate. Y ahora jugar esto. No jugué de chico, lo estoy jugando de grande. Es que es una diferente experiencia. Estás en un videojuego y pues realmente pues estás viviendo la experiencia del videojuego en VR. Al principio te mareas un poco, pero ya después te vas acostumbrando. Y luego pues yo casi la mayoría de juegos sentado. Hay muchos que juegan parados, pero ahora no tengo el espacio para estar jugando parado, así que me toca jugar sentado. Ok. Close the hatch so we can get started, Jack. Ok.
Pues ya le cerré, güey. ¿Qué no? No cerró bien. I should finish calibrating my radiation shield before we continue. Acknowledged. Standing by. A ver, vamos a... Module Tenemos A, a calibrar algo 251. otra vez. Radiation shield. Ok. Your scanner can detect hazardous radiation fields capable of damaging you. Please activate your scanner and use it to assess the irradiated area ahead. Please activate your scanner and scan the irradiated zone in front of you. Your scanner places tracking points that display the area's radiation level. So, When radiación you de are A, ready que to son proceed, 13. please exit the activation pod. Aquí hay 0 radiación. Hay 4. Please pull the release handle to exit the activation pod. Your Aquí hay... radiation shield will protect you for a limited time. A shield meter is located on both of your wrists below your arm computer. You can use this to monitor your shield levels. Now please use your scanner to find the least hazardous route through the room and reach the exit. Ok. Y aquí son 182. O 1.190, 195, 179. Creo que es para arriba entonces. Vamos a buscar la área, dicen que por aquí. Higher levels of radiation will drain your shield faster. The radiation monitor on your wrist displays the radiation level of your current location. Please keep it in mind. Va bajando. Shields at 50%. ¡No! ¿Qué pedo? If your shield is depleted, your body will suffer. A ver, a ver, a ver. Please be careful. Tenemos que hacer esto, Reboot compa. initiated. My shield can only absorb so much radiation before sustaining irreparable damage. Entonces, a ver, dijimos que... Pues... bueno. Por acá arriba, entonces, queda lo menos. Use your scanner to navigate the radiation field and make it to the other side. Y aquí... Shields at 95%. 258, descargar. Shields at 50%. Hijo de su madre. Shields at 30%. ¡No! ¡Ay, güey! Reboot initiated. I need to be more careful when operating in irradiated environments. A ver si podemos, a ver. Listo, amigo. A ver. So, Use your scanner to navigate the radiation field and make it to the other side. ok. Creo que por aquí es el camino a 0. 23. Shields at 95%. Claro, aquí. Ah, ya llegamos. You can draw energy from induction panels to replenish your radiation shield. This module will complete when your shield is fully recharged. Please pull the handle toward you to begin recharging. Calibration module complete. Please stand by. Okay. Radiation shield fully operational. Copy that. Let's get started by opening the core enclosures. The code is 5826. Authorization accepted. Warning. Radiological activity detected. Well, that explains the temperature spike. At least one of the fusion cores is leaking radiation. Your scanner should help you zero in on the source. Nice shot.
I'd say that warrants a closer look. Yes. I'll activate the I/O port so you can scan it to open the enclosure. Sí. No. ¿Para dónde estamos que? Oh, aquí. Oh, acá abajo, ¿no? Tenemos que escanear. Shields at 95%. Fuck. A ver, ¿qué? Sí. A ver, vamos a buscar aquí. Ay, ya me voy. Aquí no. Ay, amigo, no sé qué hacemos. O aquí, arriba. Okay. Oh, aquí dice por. Aquí está. Okay. ¿Dónde está? Oh, aquí era. Enclosure unlocked. You'll need to scan the individual cores to determine which is causing the problem. Sí. Hijo. A ver, vamos a examinar. I should scan this to check for defects. Microfractures in the fuel assembly. Radiation at unsafe levels. That could contaminate the entire fuel reserve. We'll need to jettison the core. To unlock it, enter 6102 at the central console. 6102. Ok. Y como ves, estamos haciendo misiones. Aquí era 02. Core released. Bring it to the disposal conduit at the bottom of the chamber. Okay. Ah. ¿Cómo estamos en radiación? Estamos a 30%. Okay. Vamos aquí, ¿no? A ver. ¿Cómo se abre? Oh, aquí está. Ah, ok. Once you open the conduit, you'll need to seat the core into the launch tube and use the lever to eject it. Keep an eye on your shield levels while you're in transit. Emergency disposal conduit online. Ok, vamos a ponerle esta cosa más adentro. Fusion core marked for disposal. Stand by. Vamos a agarrar un poquito. Awaiting manual confirmation. Vamos a llenar esto antes de que nos acabe la radiación. Ok, vamos aquí.
Entonces, claro que... Oh, tengo que bajar el nivel, ¿no? A ver. Shields at 95%. The area is still irradiated. There has to be another damaged core. Check the other enclosures. I'll keep looking. Hay que checar. Yes. Este güey también, creo, ¿no? De acá arriba. Vamos bien con radiación. A second hotspot. I'm activating the I/O port so you can check the enclosure. Okay. Vamos a darle. ¿Cómo se ve? This core is similarly damaged. Bloody hell. It has to go. Punch in 7641 at the central console to unlock it. 7. Ay, cabrón. 7-1. ¿Cuál era 7146? 7-1. Access denied. Wrong code, Jack. Try entering 7641. 7-6. Same routine here. Run it to the disposal conduit and jettison the core. ¿Cómo andamos de...? ¿Qué alcanzamos? Sacamos. Vamos por acá abajo. Ahí vamos, amigos. Ahí vamos. Emergency disposal conduit online. Fusion core marked for disposal. Stand by. Awaiting manual confirmation. Después de aquí. Radioactive material jettisoned. Radiation levels returning to normal. Thank God for that. A ver. Looks like we live to fight another day. Let's shut the enclosures so we can get you out of there. Re-enter the code in the center console. 5826. 5826. Okay, got you. 5826. Estuvo bueno, amigos. ¿Cómo ven? Core containment re-engaged. You're looking a bit worse for wear. Okay. Maybe you should use your ARM computer to upload to another shell? Vamos a hacer reboot. Initiating manual reboot. Reboot initiated. Bueno, tenemos cuerpo nuevo, señores. Mira. Ahí está el viejito. I'll meet you on the other side, by the hatch. Mira, amigos, aquí estaba el último Jack. Era yo. Vete para allá. Vamos aquí.
esta puerta. Vamos a ver dónde está. Looking sharp, Jack. Did you get dolled up for me? I know you like it when I look my best. Vamos, cabrón. We should reseal the hatch before we move on, Jack. Ahí Chamber está. temperature is back within normal limits. Nice job in there, Jack. Thank you. Fuera. Well, the power failure in the oxygen garden is all that's left. Follow me, Jack. Vamos a... Espérate. ¿Dónde se fue esta morra? Ahí estás. Vamos para allá. Avioncito. Looks like the power failure knocked out the door to the oxygen garden. I'll pull the manual release. Okay. And of course, the access panel is stuck. Jack, I think you're going to have to cut through. I'll need to calibrate my reactive cutter first. Right. Considering the power outage, let's Where? also calibrate your entry light. Okay. Vamos a Module activar. A 901. Reactive cutter. Ah, ok. Vamos a activar las cortadoras. Please exit the activation pod and proceed to the door ahead. Ok, vamos, man. Activate your reactive cutter by pressing the glowing touch point on the underside of your wrist. Oh, aquí. Highlighting cuttable surface. Use the reactive cutter to cut through the highlighted brackets. Bueno. Please cut through the highlighted brackets to proceed. Cutter functionality test complete. Lift open the door to proceed. Okay. Highlighting cuttable surface. Use your reactive cutter to cut out a portion of the highlighted panel. Once you have cut away enough of the panel, press the hollow button to complete this calibration module. Calibration module complete. Please stand by. Module H-144. Bueno, Helmet bueno, visor. pues ya acabamos. You can open and close your helmet visor by pressing the button on the left side of your helmet with your index finger. Please open your helmet visor now. ¿Cómo? Press the button on the left side of your helmet to open your visor. Esto al revés. Está. Now please exit the activation pod and proceed to the room ahead. Uy, está oscuro. You can activate your headlamp by pressing a button on the right side of your helmet. Once your headlamp is on, shine it on my location. Well done. I am moving to new coordinates in the next room. Find me and shine your headlamp on my location. Ay, güey. No, sí está medio oscuro. ¿Dónde está esta muchacha? Please ¿Dónde? proceed to the next room. ¿Dónde estás? ¿Dónde está? Excellent. Please press the button on the right side of your helmet to turn off the headlamp and complete the module.
Calibration module complete. Reactive cutter and headlamp calibrated successfully. Copy that. Cut through the access panel so we can pull the door release handle. Vamos a cortar aquí. Excellent, follow me. Let's get started. Pásale. ¡Ay! ¡Oh! Está oscuro. Hope you're not afraid of the dark. No, Can you aquí use your headlamp to help me find the electrical grid maintenance panel? Affirmative. creo que el panal va a estar por acá, yo creo. Oh, aquí está. Olivia, I've located the maintenance panel. Perfect. Keep your light on it for a moment while I remove the cover. Ok. Vente pues. Aquí está. Ok. ¿Sí ves? Ok. A ver, ¿sí ves? Looks like we've got some fused wiring. Status report? The short caused a full system crash. We'll need to reset each of the environmental controls. Can you find the emergency junction while I sort out this mess? ¿Qué será eso? Oh, junction allá. Ok, vamos para allá. I've reached the junction cover. Did you bring a spanner? Just cut through the bolts. We can deal with the cleanup after we figure out what's wrong with the station. Affirmative. Going hot. ¿Cuál es estos? Electronic interface. I'll need to use my scanner to link up with the I/O port. Emergency power online. The backup conduit only has enough juice to diagnose one system at a time. Go ahead and get started when you're ready. Vamos para acá. Ok. Hacerlo primero, este primero. ¿Dónde estará? No, para acá, para acá, para acá. Estos. The alert must have shut down water flow to the hydroponic systems. It's designed to seal the main reservoir in case of a breach. You'll need to pump the handle to restore pressure to the plumbing. Water flow restored. Irrigation system within operating parameters. Good. That should help keep the plants healthy. Ahora vamos al otro. Use the junction to select another system. Ok, vamos al siguiente. Ay, se me fue. Ok, a ver. A ver, aquí. A ver, tenemos que... A ver. The O2 mixture is off. I'll need to adjust the levels of atmospheric exchange. Careful with that, Jack. One of us still has to breathe the air here for the next few days.
por aquí. Por aquí. Poco a poco vamos subiendo. The O2 balancer is online. I should check on the atmospheric composition. Pronto rojo. ¿Viste el amarillo los dos? O... Vemos todo esto. Ahí más o menos está a nivel. The air composition needs to stay balanced, Jack. Ahí está. Bioregenerative systems calibrated. CO2 capture optimized for both plant and mammalian passengers. Mammalian, huh? How flattering. Apologies, Liv. I didn't mean to sound clinical. Once I'm gone, you'll probably be able to shut down this part of the room. I think I'll keep it, actually, to add color. Jack, you aren't starting to enjoy botany, are you? Yes. A robot gardener. I guess the truth really is stranger than Mira, para fiction. plantar como mota aquí, ¿no? That's 2 down. Como ven. Let's tackle the last system. Y al último, señores. The transformer can't form a complete circuit. We probably need to realign the coils. Run a scan to confirm. Vamos a poner esto. The coils have been damaged. Shit. Unlock them so we can get a closer look. Conversion coils unlocked. As long as we can still form one complete row, we should be able to get the transformer back online. Sí. ¿Cómo? Ay. Entonces, está allí. 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 Ahí está. Power current stabilized. Conversion process successful. Current strong. Nice job. Once I finish replacing these wires, we should be able to get the lights on. Hera, verify all oxygen garden subsystems. Subsystems within normal parameters. Right, I'm about done here. Do you see the access panel near me? Access panel. ¿Qué se van a hacer? Vamos a ver qué. No sé. Vamos esto para. I'm starting to crack the encryption. If I find more CubeSats, I should be able to save the completed audio file to my ARM computer. That will let me share any files I find with Liv once I've gathered enough information. Okay. Access panel.
Espera, No, este no es el Axis. Creo que... No. ¿Ves? ¿Dónde está el Axis? No tengo que buscar el Axis, pero no. ¿Acá está? Amigo, no encuentro el Axis. ¿Qué es el balance? ¿Era esto? ¿No se puede escanear de acá? No. The helium-3 containers seem undamaged. Good. We've never dropped a quota and we're not going to start now. Andamos buscando otra vez. Oh, aquí, ahí está. I see the access panel. Good. ¿Ahora qué? You'll need to wait and throw the main breaker on my mark. Got it? Acknowledged. I will await your command before throwing the breaker. ¿Qué? Hay que esperarte. ¿Ya acabaste? ¡Apúrate! ¡Apúrate! ¿Cómo lo hago para hablar con ella? ¿Cuánto estás haciendo? What should I be doing right now? We're about wrapped up here. We just need to throw the breaker to get the power back on. ¿Ya? Removing utility cover. Please stand by. I've got to pump the primer handle before you throw the breaker. Let me know when you're ready and I'll count us down. On your command. Acknowledged. Throw the switch in 3, 2, 1. I'm clear. Oxygen garden operational. Environmental control systems restored. That's one more system we don't have to worry about. Hopefully it stays that way. Don't jinx it, Jack. There's no wood to knock on around here. Okay. All right, that ought to do it. We're all set. Hey, Jack. High five. Bye-bye. There you go. I appreciate the help, Jack. Anytime. That's what I'm here for. And here I thought it was to keep me from going Ah! round the bend. I chose to abandon that directive some time ago. Shut up. That's not funny. Captain Rhodes, full spectrum scan of the anomaly is complete. All right, Hera. Push the results to the holotable in the EVA staging area. Acknowledged. Come on, Jack. Let's go have a look at the results. Maybe we'll learn something useful about this anomaly of ours. That does seem likely, considering we currently know nothing at all.
Suppose I can't argue with that. Ahí vamos. Okay, Jack. Let's see what we have. Hera, status report. Status, green. All systems nominal. Well, that's good news. But what about our anomaly? Where is it? Hera, display the anomaly's current location. Acknowledged. Ah, there we go. Wait, hang on. Hera, is this image to scale? Affirmative. So the anomaly has increased in size. Not a good sign. Let's get a closer look. Okay, let's see. Ay, Curious. I can't make head nor tail out of any of this data. What about you? No, I'm afraid not. The data looks to be unreadable. It's the same for all the readings. Spectrometer, interferometer, LiDAR. All rubbish. Interference from the anomaly must be disrupting the transmission signal. So, our sensor network is useless. What now? You are still the captain of this facility. I defer to your judgment. I was afraid you were going to say that. All right, if we don't get a handle on that anomaly, we're going to be in serious trouble. Agreed. I don't want to do this, but I think I have to send you out to investigate the anomaly up close. Good idea. If I use my scanner to examine the anomaly, I'll be able to analyze the data in real time. bueno amigos, eso fue todo por hoy. Muchas gracias al que estuvo en el stream. Recuerden, el MacABR me pueden seguir en Twitch como el MacABR, me siguen en Facebook como Alberto Andrade, me siguen en YouTube como el MacABR. Nos vemos a la próxima stream, man. Muchas gracias. Al compa que se unió al stream, muchas gracias y ahí estamos, man, ahí. Ahí estamos, te mando un mensaje y pues nos vemos a la próxima, man. Chao, chao. What do you subscribe to? I subscribe to Multiverse Madness. Hey, Morty. Hey, Rick. I subscribe to Carrie's catchphrases. Hello, lovers. On Prime Video, I subscribe to whatever I choose. All the channels I love in one app. I subscribe to Mac.